thank you very much for coming. Actually, I know the Pakistani people Laos, but I'm not expect like this. Thank you very much for coming. We are here because I know the Pakistani people Laos, and I want to see myself, and I'm here. And I know it's not last time, just this first time. And we have a new agreement to Chaudhry Textiles. So I'm very happy to this relationship, friendship also. And I hope it will be, yeah. I hope this will be, this Turkish and Pakistani brotherhoods will be continue. Thank you very much. And yeah, I can give you this one if you want. जी अस्सलाम वालेकुम सबसे हेलो जी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ एंगिन अल्तान हेलो Yeah. It's not working. It's working, it's working. Hello. First of all, I would like to thank to Mr. Engin Altan. He is here, and I inform to all of you that मैं उर्दू में बता दूंगा ताकि बाकी जो कुछ लोग हैं वो समझ सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं. हमारी चौधरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं एंगिन अल्तान साहब को. उस सिलसिले में ये पाकिस्तान आए हैं, तो इसलिए हमारा एक साल का इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि ये हम इंशाल्लाह. और सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये रिलेशनशिप और एंगिन अल्तान भाई इसके ज़रिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. स्पेशली फुरकान हमीद साहब, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था. उन्होंने बहुत रोल अदा किया. And again, I really thankful to Mr. Engin Altan, brother. He's here, and inshallah we will go more and more many years with each other. Inshallah. Inshallah. अच्छा, अब मीडिया के जो कुछ चंद सवाल हैं वो आप कर सकते हैं मिस्टर एंगिन से या मुझसे, जो भी तो आप कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you. İmran Khan'ın attığı story'den bahsediyor. Yeah. I can't hear. İmran'a mesajım var mı diyor. Benim İmran'a mesajım var mı diyor. Teşekkür ederiz de. It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Thank you. After watching all episodes, most of the people, especially youth, want to become Arjun after watching your wonderful episodes. What message you want to give your fans in Pakistan who want to become Arjun Razi after watching your drama? Yeah. It's huge TV series, and of course I know the Pakistani people love the TV series, and it's very honored for us, and it's a good Islamic story, and we know the, how can I say, yeah. If it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me. And he can translate for me. All right?
think, yeah. Okey. Devam edin. Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok önemliydi. ये मुसलमानों के लिहाज से तारीख के लिहाज से मुसलमानों की तारीख के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त ड्रामा सीरीज है इसमें हक़ाइक़ जो है मुसलमान किस तरीके से हक़ाइक़ पेश किए किस तरह हम लोगों को सामना करना पड़ा है मैंने इन हक़ाइक़ को जो है वो एज एक आर्टिस्ट होने के नाते उस पर पूरा उतरने की कोशिश की है Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok keyifli. मैं और मेरे दोस्तों ने मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत का सिला मैं अब देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने जितनी इसको अप्रिशिएट किया है जितनी इसको खुलकर दाद दी है वो अब मेरे सामने है Mr. Insan, you work for a great love for Pakistan nation. Would you like to work for Pakistani ministry to go to France or would like to work for our dramas? Why not? Why not? If you have a good story, why not? What do you feel after come to Pakistan? Pakistan'ı nasıl buldunuz, ne hissediyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim o yüzden ये मेरा पाकिस्तान का पहला दौरा है ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. लेकिन मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि मैं पाकिस्तान की सैर कर सकूं Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. लेकिन पाकिस्तान की जो कुदरती खूबसूरती है उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum. खास तौर पर जो पहाड़ी इलाका है उससे मैं बड़ा मुतासर हूँ उसको देखना चाहूँगा Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ बड़ा बेसब्र हूँ उनके बारे में sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर जब नेक्स्ट मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको यादगार तारीखी यादगार उनको देखूँगा I want to know your Lahore is the first visit. How can you meet the people of Lahore and understand the Lahori food? Did you enjoy it? Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Ya. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. कल काशिफ साहब की बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया था उसमें थोड़ी सी मिर्च तो Thank you, hey, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खाना था Tarihte deniliyor ki Lahori görmeyene doğmamıştır. Sizde geldiniz artık Lahori görmüş oldunuz. Artık doğmuş oldum. He's saying any word in Urdu. Dil dil Pakistan, ja ja Pakistan. Aynen. लाहौर वो कह दे लाहौर ये सिर्फ कह दे लाहौर Ne demek o? ये लाहौर की भी किसी şey yok लाहौर Soruyu alalım ve gidelim. Onu soruyor. Tamam mı? Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much.